Okay, so today we are going to start with the joins topic. So in practical way, last class we have seen in a theoretical manner, right? So today we are going to do it with the practical sessions with the Tableau. So I'm going to create two tables. One is table one is product and table two is sales. And in both the two tables, I'm going to create one column that is product ID. Same whatever the data which is available here, the same data I'm going to create in two sheets in the Excel. So I have created that Excel file and I'm going to connect to that Excel file. So if you see here that data, we can say joins, right? So join sample. So this is, if you see this product table, this product ID 1234 and see sales table that is product ID 125. The same which we have created last class in a theoretical. So we'll see that what is output of inner join, what is output of left join, and what is output of right join and full outer join, all the things. For example, let's say I'm connecting with this whatever the file that we have created that is on the desktop. So that is a join sample. Click on open. Okay. So here I have two tables. See here, one is product table, second one is a sales table. Okay, I'm going to join these two tables. So one is product, second one is a sales. Okay, so the product table I'm joining, when I'm dragging and dropping here, I can see this product table. See here, product table is having one column that is product ID, which is having 1, 2, 3, 4. That is the data which is available. So if you want to see the joins in Tableau, we have to double click on this table so that we can able to see the joins. I'm just double clicking on this product table. Just double click on it. See, when you double click on it, you can see this kind of uh, way. Like in this way, we can see this kind of like it will navigate from logical table to the physical table. Okay, so how it is going to be? See, you have to double clicking on this product table so that it will navigate to the joints. And now here you can perform the joints. Here I'm going to drag the sales and see here when I'm going to dropping right side. And if you see by default it is see here there is a join happen with the Venn diagram symbol. So what is this meaning of this Venn diagram? This is inner join. See what it is showing, inner join. Just read on the hover what it is showing on the tooltip. Inner join of product and sales table based on which column it is joined, on product ID. Here product ID in table 1 equal to product ID in sales table. So when you perform that inner join, what is the output? 1 comma 1 2 comma 2. So this is the output we got in the inner join. Similarly, you can see here what is our inner join output. See, we got this output in the theoretical yesterday. So today is a practical session. So we have two tables. One is product table and sales table. In the product table, we have product ID. In sales table, we have this data. 1 to find the sales. The same thing, if you click on here in this, it is going to be, see, by default, it is a inner join. And if you want to change this type of join, let's say you want to change this type of join to left to join. So when I click on this left to join, the output is going to be changed. See here, what is the data we got it? So here, if you see the data 1, 2, 3, 4, what is the left to join definition? All the records from the left table and matching records from the right table. See here, you got nothing, means here what it is showing, it is showing as a null. See here, we'll see here whether we got same results or not. See, if you see here, we got product ID and sales product ID, so we got same results in the left join, right? Similarly, if you are going to perform the right join, see what we got, 1 2 null, 1 2 5 null. So whether we got same results or not, we'll say. See here also we got same in a theoretical way, product ID and sales product ID 1 2 1 2 5 comma null. The same output we are going to get in the right join.
If you want to see the full outer join, what is the definition of right outer join? All the records from right table and matching records from the left table. All the records means there are in the table of sales, table 2 of sales, we have only three records, 1 to 5, all records. So it is covered all the. And matching, what are the matching? 1, 2 are matching. So we'll get that is the output in the right outer join. For 5, there is no matching, but the value we have to show the all records from left right table. So that is the reason if the left table there is nothing is there, so it is going to be show it as a null. So that is the reason we have written as a null in the right outer join. Similarly, if you go to the final join that is called full outer join. If I click on this full outer join, see we'll get this kind of output. 1 2 1 2 and 3 4 as null and null. If you are going to see here, see 1 2 1 2 3 null, 4 null and null 5. So this is the full outer join, means all the records from both the table it has to match. Shortcut also we have seen. What is the shortcut? First you have to write the inner join, then write the left remaining records from the left join and remaining records from the right join. So that is a full outer join. So that shortcut we have seen. And yesterday we have seen this data with some kind of this data also. Okay, so I hope you are clear with this data set, right? If you are okay with this data, uh, if you are not able to understand it, please feel free to ask me. And see, this is the output of this all type of joins yesterday we have seen. So this is how we are going to get the output from the joins. Okay. So similarly, we are going to create a new data set which is example 2. Whatever the example 2 that we have created, the same data will create right now. So here I'm going to create new data that is one is same. Let's say one is product table. In this product table we have product ID and we have some product name. So the product first I'm copying this data here. So 1 2 3 pen pencil notebook for example. Okay, so this is a and we have we have one more thing is called sales table. So in this sales table, what are the columns we have? Product ID, quantity, price. So here we are going to have it product ID, quantity, and price. The same data we are going to copying here 1 to 4. Okay, so this is a second table data we are going to have. So we'll observe whether the output of this all joins we got correctly or not. Okay, so this is a second table. I'm saving this as in the desktop. So this is join example 2. I'm saving this in the desktop and closing this Excel file, and we'll try to connect that Excel data. Okay, so I'm just going to home and will remove this, otherwise not saving it. I'm opening Tableau again. So here we are going to check with whether the output are going to be correct or not. And we have two more examples. We'll see that examples. Let's say we have example 2, and so here we have two tables. Here one is product table, second is sales. I'm dragging this products table into the canvas. So when you see this, this is not the join place. This is a relationships place. So by default, you can see here, this is a logical table. So logical table means here we can perform relationships, not the joins. So to perform the joins, what you have to do, you have to double clicking on this table. I'm double clicking on this table. So it will navigate to the, see lower, see here, it is, this is a physical table. Okay. So this is a physical table. It will show with this kind of color and this kind of mm, format it will show it. So here we can perform the join. So this is called physical table.
So in the physical table, we can perform the physical joins. Relationships are virtually logical means virtually it will join in the tables, but physical tables are physically it will join the table. So now I'm going to drag the sales table into canvas, and I try to join these two tables. See now, when I drag and drop it like here, it will show the joins will show in a Venn diagram format. What is this Venn diagram format? So here the two circles are matched. The output is going to be a matching portion, the inner portion. What is the meaning of it? So it is going to be get only matching records from two tables. If you want to see the two table, first table is having 1 2 3 and second table is having 1 2 4. What is matching here? 1 2 1 2 here, 1 2 is matching. So the output is going to be at 1 pen pencil. See this data it is showing here, but in the SQL or kind of thing here you are not going to see this data. Okay, so you are going to get only one column and you will get this. So here you are not going to see this data as output. Okay, in SQL. So but here it is showing in the in this column, because here it has to show all the data in the table in the physical layer, right? So that is the reason it is showing all the columns. Okay, but if you see the records number of rows as output, what is the number of rows are output? Pen, second one pen, two pencil. So here also if you see one pen, two pencil. Okay, so that is the reason the output is going to be like, you are going to get the inner join is same. Number of records are going to be get the output. So in joins, you have to always check with the number of rows, and also columns also matter, but here why it is showing the sales product ID also, because here in Tableau it has to show two data sets in a physical manner. Two tables are there, product table, and so that is the reason whatever which table which column we are going to use it, so that is not known. That is the reason it is showing all the product IDs from two tables. But in SQL, if you are writing something query, you are not going to get two columns. You are going to get only one column at that time. So if you want to get two columns also, you have to write the output by mentioning the column name. So we'll get the two columns. So there also you will get it. But in case of output, you are not going to get. So this is the output. We are going to get this is the output for the inner join. For example, if you want to change the join type to inner join, so you have to double click on it, so it will show it. So now you click on this Venn diagram, then you can choose this left join. So how it is joining? It is joining on the based on the product ID. Product ID. Let's say now I'm changing this data in the table 1 of product ID. I'm going to change the data in the table 1 of product ID. What is the condition for joining the two tables? జాయినింగ్ కండిషన్ చేయడానికి టేబుల్ని జాయిన్ చేయడానికి టూ కండిషన్స్ చెప్పినాం. ఏం కండిషన్స్? ఒకటి, రెండు టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే సరే, సేమ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది, ఓకే సేమ్ ఉంది చేద్దాం. సో సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? డేటా టైప్ సేమ్ ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ ద అందుట్లో డేటా టైప్ ఉంది కదా, అందుట్లో సేమ్ ఉన్నాయా లేదా. ఇప్పుడు సేమ్ ఉన్నాయి బేసిక్గా. ఇక్కడ ఏంటి? ప్రోడక్ట్ అయితే ఇక్కడ కూడా నంబర్ నంబర్, ఇక్కడ చూడండి ఇది నంబరే ఇది నంబరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటాని నేను చేంజ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ టు ఏ స్ట్రింగ్ డేటా. సో విల్ సీ ఇట్. Date modified, click on that, and now here what in the table 1, so this is the data. Okay, uh, so now here I'm writing in this way, uh, id 1, okay, id 2, and id 3. So this way I'm changing the data and closing this data. So if I try to do the refresh of this data, see, just observe what will happen. See now, yeah, let's say I'm just dragging the whether we got updated it.
We'll see this data. No, it is not updated. We have to do the refresh. Okay, so one second. This data is not updated. Okay, what will come here and we'll try to refresh it. Null. Example 2. We'll do one thing. Open the date. Excel file is updated or not. We'll see that. Yeah, it is updated. Okay, in products. Okay, so now we'll connect this file. Okay. Okay, so we'll see here. So whether the conditions, if the conditions are not satisfied, so what will happen in the joins? So if you drag these two tables, see this is a table 1. Now to join the two tables, you have to double click on this table, right? So this is a logical table right now. So logical tables are, we'll see that relationships later. Okay. So logical tables are virtually joined. So logical, this is a logical table. When you double clicking on it, so this is a physical table. So in the physical table itself, you can perform the joins. Okay. So now I'm dragging this sales into the uh, this joining window. So now previously it got joined. Right now it is showing some error here. See what is the error? So the error may be a different way. Like here you can see this is why this is showing as error means the data type which is showing as a wrong. So why it is showing wrong? If you see, if you see in the metadata, this product ID from the product table. So which table? Physical table is product. These two are ఈ రెండు కాలమ్స్ ఏ టేబుల్ నుంచి వచ్చినాయి? ఫిజికల్ టేబుల్స్, ప్రోడక్ట్ టేబుల్స్. ఈ మూడు కాలమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? సేల్స్ టేబుల్లో నుంచి ఉన్నాయి. ఇవి సేల్స్ టేబుల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఇది ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది, కాబట్టి ఈ రెండింటిపైన జాయినింగ్ అయితే అవుతుంది. కానీ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? దాని డేటా టైప్ సేమ్ ఉండాలి. అయితే మీరు చూడండి, సేల్స్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఐడి డేటా టైప్ న్యూమరిక్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ సింబల్ ఏంటి? హ్యాష్ సింబల్ అంటే ఏంటి? డేటా టైప్ అనేది న్యూమరిక్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రోడక్ట్ ఐడి డేటా టైప్ ఏబిసి అని ఉంది. ఏబిసి ఉంది. సో ఇదేమో ఒక డేటా టైప్ ఉంది, ఇది ఇంకో డేటా, సారీ ఇది ఇంకో డేటా టైప్ ఉంది. ఇది ప్రోడక్ట్ ఐడియా, ఇది ప్రోడక్ట్ ఐడియా, కానీ రెండు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా రెండు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉండడం వల్ల మనకు ఎర్రర్ అనేది వచ్చిందనమాట. సో ఈ ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? బేసిక్గా ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక డేటా టైప్ని మనము ఒక ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది న్యూమరిక్ ఉంది, ఇది స్ట్రింగ్ ఉంది, కాబట్టి సెకండ్ డేటా టైప్ను కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్ట్రింగ్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసేసరికి ఎర్రర్ పోయింది. సో now you are going to get the output in this way. So if you are going to see this, but we are going to get some uh, different results because the data which is having a different formats, so the data which is unable to match 1 2 3, so that is the reason we are going to get the different results. So whenever you have, even like for example, sir, i I have same data previously. Let's say, let's remove the IDs
and we'll change only the data types. Okay, 1, 2 and 3, and we'll save this one and close and we'll try to refresh here, but it will not do. So what you can right click over here and refresh this data. It's not going to be okay. Now, for example, we'll remove this one. So now I'm going to drag the product table. Here I can see 1, 2, 3 right now. So to join this, I have to double click on it so that it will navigate to physical tables. Here I can perform the join. So right now I'm trying to join these two tables. So it is happily joining and we are getting the results. Let's say I'm changing this data type. Let's say in the metadata in table 1, let's say this is table 1. టేబుల్ 1 అంటే ప్రోడక్ట్ టేబుల్, ఈ ప్రోడక్ట్ టేబుల్. సే టేబుల్ 2 అంటే సేల్స్ టేబుల్, ఇది సేల్స్ టేబుల్. ఇక్కడ ఈ మూడు కాలమ్స్ సెకండ్ టేబుల్, ఈ రెండు కాలమ్స్ ఫస్ట్ టేబుల్. So right now I'm changing, see here both are showing ABC right now. So I'm changing both. So first one to a numeric, let's say number whole. Again it is showing an error, but the data is same. Inside that fields మన ప్రోడక్ట్ లో సేల్స్ లో డేటా అనేది సేమ్ ఉంది, బట్ డేటా టైప్ అనేది తప్పుగా డిఫైన్ చేయడం వల్ల స్టిల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఎర్రర్, రైట్? సో డేటా లోపలే కరెక్టే ఉంది, బట్ ఎర్రర్ మాత్రం వచ్చింది. So that is the reason even the data is same, but if you have a different data type, then you are going to get an error that you have to keep in mind. And in the second here also I'm changing the data type of the uh, second sales loan ID ది కూడా మనం changes to numeric whole. Now you are going to get the, so that is the condition you have to check with. Two conditions ఉంటేనే satisfy అవుతుంది అన్నమాట. So that is, and if you are going to see the left join output, and this is the left join output, 1 pen 1 10 50. So whether we got that results or not, we'll see that left join 1 pen 10 50 1. See that's how, like, one and the left join here, it is left join. So now if you see this 1 2 sorry 2 pen 5 and 20, this column will come always. So 3 notebook null null, 3 notebook null and null. See, this is the output we are going to get the left join. Similarly for right join, we'll see the right join output. See, right join will get 1 2 and 4 7 35 null null. See here we are going to get the null and 4 7 35. See, the product name is null. See, the product name is also null. And finally full join, if you are going to see this full join, what is the output for this? See, 1 2 3 null. So 1 2 3, and you are going to get this product names pen pencil notebook null, pen pencil null notebook. So same here you can say quantity 10 5 7 null, 10 5 7 null. So likewise we are going to get the full join output. So this is how, like, we are going to get the output of this product table. And we have seen one more example last class, that is called, if you have same number of records in two data sets, so what will happen? What is the output of that? So practically we'll see that, and first we have to create that Excel. Just open the Excel file and try to open it, and here you have a table. The table is called, let's say, table 1 simply, and we have another table that is called table 2. Double click table 2 and enter. In the table 1, so let's say we have one ID column. How many columns are there in the table 1 actually? So in last class we have 1 1. Here 2, there 3. Okay, so we have 1 and 1. And similarly we have in table 2, there is same column name is ID. We have 3 rows. Now I'm saving this one and saving into desktop. Same desktop, let's say, and here join example 3. Okay, so now saving here and close this Excel file. I will try to load that data, and so every time it is not required, but if I'm going to, you will get confused. That is the reason there.
Okay, so now I'm just connecting to the Excel file, that is example 3. Click on open. So if you see, I can see two tables right now, table 1 and table. Initially, I'm dragging table 2 and table 1, sorry. You have to double click on it to perform join. ఇక్కడ మనం జాయిన్ చేస్తే ఇది రిలేషన్షిప్స్ అన్నమాట. If you are going to perform this join, this is called relationships, not the joins. We'll see this relationships, how these are different from the joins. Okay, we'll see that later, not right now. So to do the joins, what we need to do, we have to double clicking on this, so it will navigate from the logical layer to physical layer. Now here I can perform the join. So when I click drag the table 2, and now here by default, which join in the joins, what is the default join in the joins? The default గా వచ్చే జాయిన్ ఏంటి, ఇన్నర్ జాయిన్ అనమాట జాయిన్స్ లో. జాయిన్ ఇప్పుడు నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా బై డిఫాల్ట్గా ఏ జాయిన్ వచ్చింది, ఇన్నర్ జాయిన్ వస్తుంది. నువ్వు ఎన్నిసార్లు మనం జాయిన్ చేసినా టూ టేబుల్స్ని ఆటోమేటిక్గా ఇన్నర్ జాయిన్. అందుకనే డిఫాల్ట్ జాయిన్ ఏది అంటే ఇన్నర్ జాయిన్ అని చెప్పాలి జాయిన్స్లో. Let's say out the output we are going to see it. How many number of records we got? See here, we got 6 rows. టేబుల్ 1 లో నుంచి ఐడి, టేబుల్ 2 లో నుంచి ఐడి, మనకు టోటల్గా ఎన్ని వచ్చినాయి, 6 రోస్ వచ్చినాయి. మనకు అవుట్పుట్స్ ఏమొచ్చిందా, యా ఇన్నర్ జాయిన్ కి we are going to get the 6 record. Similarగా, if you are going to change this output to the left join, see now we are at left join. Left circle అంటే left చూడండి, all records from left table and matching record. Matching అంటే ఇక్కడ matching portion. All records left table. So again you are going to get the 6 records. We'll change this type to right join. See, ఈ circle Venn diagram circle change అయింది చూడండి. All records from the right side table plus matching records. So this is called right outer join. So here also we are going to get 6 records. One, second row, third row, fourth row, fifth row, and sixth row. 6 records. ఒక row ను ఒక record. A row అన్న record అన్న same. Okay. So now similarly, if you change this to full outer join, this is also 6 records. So that is the reason yesterday I've just explained you, even if you have same number of same data, for example, same data in two tables, you have to just multiply those number of records. So 2 into 3, 6. Always you are going to get that for all the joins. So this is the output. So we have seen three examples. Like now we'll see a final example, that is a fourth example. This is going to be last. So we have like, table 1. So that table 1 which is having a column is ID. Okay, so here we have some data like this. 1 null, and there is one more thing is called 1. Okay, so we have this data, and similarly we have one more column, we have another table that is called table 2. Okay, we have table 2, table 2, table 2 is also having a column called ID. So we'll see that ID is having 1 and 1, there is one more 1, and we have some null, and also we have some null like this. So this is the data I have in two tables. Now if I want to understand what is the output of this inner join and what is the output of left join, what is the output of full outer join, and what is the output of remaining joins. So what is the definition of inner join? You already knew that. What is the definition of inner join? So inner join is going to be get the matching records. So can anyone tell this output of this inner join? Can anyone tell this output of this inner join? So here if you see, first you are going to, what you do, you are going to take a reference of any table. అంటే ఏదైనా ఒక టేబుల్ ని రెఫరెన్స్ తీసుకో, అంటే ఆ టేబుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. So you just started with this table. Now
you are going to inner join and ఏంటి only matching records. So before, if you have see any kind of null, what is the definition of null? You have to understand first. What is the definition of null? Null is nothing but the, what is the meaning of null? It's a undefined value, which is unknown value. What is this? Undefined value or unknown value. What we can say? So which is not defined, which is not at all defined. So in a, so if you are going to perform anything with the null, the output is going to be null. What if you are going to perform anything with the null? So the output is going to be a null. For example, null into 0. Output is null. Okay. For example, null plus 0. What is output? Null. If you are going to do the any mathematical operation, if you are going to do it, so all are going to be, will get the null, means which is undefined, not defined. So these relations are not defined till now. So this null is always a null. So we cannot predict the value, what is the output with that. So that is the reason. So null is always a, you can say here it is not a null. You can say this is empty. I'm just, I may like, you will see in a like this empty value or like, so that is the reason I'm just writing it as, instead of empty, I'm just writing it as null. So you have to know the definition of null. Null is a undefined value or unknown value. Okay, if you divide null divided by something or anything like, null divided by null, so these kind of things also you are going to get the output as a null, not anything. Okay, so that is the reason, so that you have to keep in mind. Now we are going to, so this null and this null both are same. These both are not same. This null may have something else. This null also will have something else. So we cannot predict which null is having which value. Null is an unknown value. Unknown value means that may be anything in that null, or this may be anything in that null. So this null and this null is not going to be the same. So null is null, it itself there is nothing, means we cannot predict the value. So you cannot exactly define the value. So that is the reason undefined value. So you cannot join this null and this null. You cannot join this null and this null. Okay, always you have to keep in mind that null is always a unknown value that is not defined. So here we have three rows. I'm just starting with the first row and I'm joining this table 1 comma 1. Inner join means only matching records. 1 comma 1, which is matched. Yes, it is matched. So now see, for that you are going to get the output as 1 comma 1. Again, this one is going to be checked for next value 1 comma 1, second one. Yes, it is matching. Again, you are going to get the output as 1 comma 1. Okay. Okay. One comma, second one is done. And again this one is going to be checked with third one. Again this is also matched. So we are going to get one more one, that is called 1 comma 1. Okay, so this one part is going to be checked with null. So can we combine 1 comma null? So this is also a not matched, so we are not going to get that. So one, again this one is again checked with the last null.
So it is not matched. So this is going to be, yeah, this part is done. And second null, second row is a null value. So this null value is going to be checked with 1, not matched. This null is going to be this one and not matched. This null is going to be this one, not matched. This null is going to be null. Null comma null matched. Yes, we are going to get the output. Is that correct? No, it is not right. Nulls are undefined value. Okay, so you cannot match this null with the other nulls, because this may be a something value, like this may be an, so we cannot predict. It's unknown value, undefined value. So you should not going to be match this null with all these nulls. This is different, and every null is a different for each other. Okay, so that is the reason. So null is always a unique value, we cannot combine with anything. Okay, so that is always a null output if you are going to divide something, or if you are going to multiply something, or if you are going to plus, or like divisal, like if you perform any kind of mathematical operation, the output of anything of a null with the null is always a null. So you cannot get that. So you are not going to get anything here. So inner join means we are going to get only, so this only you are going to get this output, and here finally the null is not going to be get anything. So if you are going to see this last one, one is going to be combined with one. Yes, it is going to be combined. Again, this one is going to be checked. This one is going to be checked with the second one. Yes, it is matched. So again, you are going to get the one. Again, this one is going to be checked with the third one. Yes, it is matched. You will get 1 comma 1. So this is the output you are going to get. This one is again going to check with the null, 1 comma null, not matched, 1 comma null, second null, not matched. So you are not going to get anything. So this is the output for the null, sorry, inner join output. So similarly, we are going to get the left to join output. So what is the left to join output? Same, we have table 1 dot id, and we have table 2 dot id. We'll see that. What is the definition of the left outer join? All the records from the left table and matching records from the right table. So as you know that is a shortcut. We can write first inner join output. Yeah, you can write all the inner join output, right? So you can write all the 6 by 6. Wait, that's not copying yet. Hmm, sure. So we are going to write same inner join output as it is. So we are going to get the 6 ones like that. Enter. How many ones? One, 2, 3, 4, 5, 6 ones. Okay. So this is how you got the inner join right now. So what is the left outer join? Remaining records from the left to table, whatever which is not covered. So one already covered. So the remaining record is null. So null is not covered. So we are going to get the output as some null. And again here there is a empty. This is also a null. So I'm not writing anything. So here I'm just make use of this hyphen. So there is also the output is going to be a null. So here also you are not going to get anything. So that is also a null. So that is the reason. So this null is not from the table 2. This null is not from the table 2. So this is empty. I'm writing it as empty. Let's say I'm just keeping it as a null. Okay, so like this. So this is the left to join output. And similarly, if you are going to write for the right,
join. So what is the similarly, like here you are going to see this all the 60 cards from the inner join, whatever the inner join that you have. Similarly, I'm just copying this thing, not the inner join till this. Okay, so it was not copying it, so better to type it. So okay, so now we are going to type all the six ones for, as you know that inner join is going to be similar to that one, and we are going to see that one, four, five, six ones. So after this, we are going to get this right join, means all the records, leftover records from the right table. So these ones are covered already. Only two nulls are not covered. So here we are going to get the nulls in the right side table. So that is, and here also you are going to get. So what is this left side you are going to get? If you are not anything which is not matched, means what you are going to get? You are going to get as a null, but I'm not writing null to make you confused. So that is the reason I'm just keeping it as that hyphen at this moment. Okay, you can add, you can write it is also null also fine. Okay, so this is the output for the right outer join. So we'll see in the practically, so that you are going to get right null also here in the Tableau. So we'll see that. Okay, so here finally you have full outer join. What is the definition of full outer join? So the full join is going to be get all the records. So Control V, we are deleting it. So now first we have to write the six inner join outputs, then four. Okay, so these are the six. 1 2 3 4 5 6. Okay, so then you are going to get the left join except inner join, so that is null comma hyphen, so that we are going to get here. And find, and similarly the right side, whatever the after except inner join, we are going to write these things here, and I'm going to paste this one. Similarly, this also we are going to get this. So this is the output for the full join. So here also you will get the nulls, here also null, here also null. So we'll see practically whether we are going to get these results or not. Okay, so we create some Excel file with the join, final join. This is a join example. So if you are not able to understand, please feel free to ask me. Okay, so here we have, so I think I hope you got this one. So let's say this is table 1, right? So we are not named anything. So table 1. So this table 1 is having ID, and here we have 1, and we just keep it as empty, and second one is 1. That is the data, right? So we have table 1 is 1, empty 1. Okay. Third one is, so table 2 is 1 1 1, and null comma null. Okay. We have to keep 5 records. Okay. Table 2 ID. Actually, I thought to table 2. What we'll do here, I'll keep the nulls in this way, two nulls. I'll keep like this. Okay, so nulls are here. This is a empty and this is empty. Okay, these two are nulls. I'm just keeping like this because here we have two nulls, right? See, two nulls and three ones. Total five. Here also total you are going to get this total here one, two, three, four, five. Okay, so that's how I'm just keeping this like this. Okay, click on save, and in the desktop, and we are going to save the join example 4. So here let's save this one, and try to close this, connect this tableau. Okay, so how it now the joins are going to be happen. So we'll see this final example and practically, and we'll close the joins. See now here when you click on Excel, and I'm just clicking on join 4, and here we have table 1, and I'm going to double clicking on here, and
Okay, so here it is. You have to type it as null actually. So here it is not considering it. Okay. So what we'll do, we'll write as null. Actually it has to consider, but it is removing all. Here we have a data interpret, so that is automatically removing the null. So I'm just writing it as null, and here whatever that you have think. Similarly, I'm writing it that null, and you have some nulls like this. And click on save and click on close that one. Okay, join, open it. Okay, so we'll connect that one and we'll try to see it how this output. Okay, and, uh, table one is having like this. So now we got this null and one comma null. And to go to the joins, double click over here and just join it. And we'll see this. This by default it is a inner join. This join is joining actually. It has to take to join. Okay. And if you see this left to join, what it is going to get? Yeah, data interpret. So yeah, if you have to use the data interpret means which is going to be whatever the changes that is going to be do. Right now, if you are going to see this right join, no, this is no. So in this case, you are going to get this data like this. So for example, let's say instead of this Excel file, we will take the another way. We'll take some products or like so this scenario maybe product ID is instead of nulls, we have to take with the okay. So quantity maybe 20 as quantity. Here if you see, I'm just taking it as 20, 5, 15 and 20. So here we have two nulls. I'm representing these two are nulls in this way. So these two, so here if you see for these first three we have values, and these two product IDs I'm showing it as null. Okay, so for because I'm using quantity here, okay, so that we are going to get the results line that way. Okay, so here also to show this, instead of that I'm going to have ID and yeah, let's say we can name it as name. Okay, A R B and C. Okay, so I'm just taking here there is a null. I'm representing null with the C. This B is having null ID. Okay, so we'll try to do the joining. Okay, so I'm just saving this Excel file and closing it and try to open with this. So we'll get the exact answer. Because the Tableau is treating it as that is removing all the nulls and automatically it is doing the join. So we have a data interpreter. What is the data interpreter means? It will automatically clean up some data. So cleaning up and నల్స్ ఉంటే అట్లా రిమూవ్ చేసేస్తుంటారు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి యూజ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటర్. సో దిస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్ ఏ బేసిక్ క్లీనర్ అనమాట ఇన్ ద ట్యాబ్లూలో. ఏం క్లీన్ చేస్తా అంటే ఏబుల్ టు క్లీన్ యువర్ ఎక్సెల్ ఫైల్ వర్క్. అక్కడ నల్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ చేసేస్తుంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డేటా ఇన్ కేస్ సమ్ టైమ్స్ ఆటోమేటిక్గా డేటా క్లీన్ చేయాలంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటర్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలన్నమాట ట్యాబ్లూలో. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ చూడండి. సో నౌ వి
మనం ఇచ్చిన సేమ్ ఎగ్జాంపులే ఇక్కడ. ఏంటి రిఫ్రెష్ అవ్వలేదా డేటా ఎక్సెల్లో? స్కూటాప్ ఇందులో సేవ్ చేస్తాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ 4. Okay, we'll save that quickly. Okay, so this is delete. Let's say here we have name which is A, B, and C. Okay, so now save this one and server file update. And here also. So we are not what we have quantity, right? And we have 10, let's say 25. Let's say we have this data. Okay, this data. We'll try to see it whether it is open saved or okay. Yeah, so if you see here we have null. Okay, and here if for these two we are having nulls. If you are going to perform these joins, what is the output? So here in table 1 we have 5. This table 2 here we are having how many records? 1 2 3 4 5. These two are nulls. Okay, so in table 1 we are having only 3, that is in the ID. So if you are 1 2 3, based on this we'll check by why it is not. So if previously if you are not having any column, so it is not treating it as a null, it is removing Tableau, it is okay. So that is the reason. So I'm just given a extra column names, so don't see, I'm just refreshing this. Remove it one, add the column Excel file, this one, before one, close it down, remove that one. Okay, so we'll drag this table 1. Now it is having this null. See here how it is treated right now. Right now it is treating it as null. See this null and whatever the type, so that is different. So now I'm going to join this with the table 2. See by default it is throwing an error. Why it is throwing an error? So ID is showing it as a, we are going to make it as a, see now you are going to get the 6 records as output. See here how many 6 records? 1 1 1 1. Only just focus this ID and this ID. Just focus on this ID and this ID. So in the table 1 we have 1 1 null 1 data, and table 2 we have, what is the data we have? Triple one, 3 ones and null null, right? So whatever the output we have written in the inner join, so if you see this inner join, so this is the data 1 null 1 table 1, table 2 triple one and null 2 nulls. So if you are going to write, you are going to get the inner join output is this. And similarly if you are changing this to left to join, see just observe only IDs, don't observe the remaining columns. See here this ID, this ID. See whatever this ID 6 nulls and null comma null is right side కూడా ఇక్కడ ఏమొచ్చింది null వచ్చింది. మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఇక్కడ నల్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాం మనం, ఇక్కడ హైఫన్ పెట్టినాం అనమాట, ఎందుకంటే ఈ నల్ జాయిన్ చేస్తున్నామేమో అన్నట్టు. సో అలా కాదు, ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నల్ నల్ అనమాట. ఓకే, సో ఎంటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్సో ఏ నల్, అదర్వైజ్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎంటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఎంటీ పెట్టేస్తాం మీరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఫర్ ద right outer left outer join. Similarly if you are going to see this right join, now you are going to see 2 nulls, only EID column observe చేయండి, EID column ఇక్కడ చూడండి 6 ones, తర్వాత null comma null. ఇక్కడ చూడండి మీరు బేసిక్గా ఈ నల్స్ పెట్టుకుంటారు, ఇక్కడ ఎంటీ పెడతారు. ఎంటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాజ్ ఏ నల్ అనమాట, ఇక్కడ నల్ ఇక్కడ నల్. ఓకే, 2 నల్స్ వస్తాయి.
సో దట్ ఈస్ a రైట్ అవుటర్ జాయిన్. అండ్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి యాక్చువల్గా ఉన్న నల్ ప్లస్ రిమైనింగ్ స్పేస్ వస్తుంది, ఇది నల్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా టూ నల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ టోటల్. సో దిస్ మెన్ రికార్డ్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 9 రికార్డ్స్. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? బేసిక్గా రైట్లో 8 ఉన్నాయి. సో నా ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ you are going to get the 90 cuts as output. So this is how you are going to get this output. Okay, so this is the output of the, in case if you are, these cases are going to be very important, and you have to practice these all 4 5 examples. These 4 5 examples are very important. Okay, just try to practice this example. So that is all about for join. So in this case, the joints, in which scenarios we are going to use the joints in real time applications of the Tableau. సో యాక్చువల్గా జాయింట్స్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే, జాయింట్స్ ఇక్కడ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, జాయింట్స్ ఉన్నాయి, బ్లెండింగ్ ఉన్నాయి, త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్లో జాయింట్స్ ఎప్పుడు వాడతాము, రిలేషన్షిప్స్ ఎప్పుడు వాడతాము, లేదంటే ఈ బ్లెండింగ్ కండిషన్స్ అనేది ఎప్పుడు వాడతాం. సో జాయింట్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ ఇక్కడ ఏమున్నాం, మనం ఫిజికల్ టేబుల్లో ఉన్నాం. నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇది ఒక లోపలికి, ఇది ఇన్నర్ ఒక ప్లేస్లోకి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ లాజికల్ టేబుల్. ఇక్కడ చూడండి ఫిజికల్ టేబుల్స్ అని చూపిస్తుంది. ఫిజికల్ టేబుల్స్లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి? రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. ఆ రెండు టేబుల్స్ టేబుల్ 1 కామా టేబుల్ 2. లాజికల్ టేబుల్లో ఇది ఒకటి చూపిస్తుంది. సో ఈ ఫిజికల్ టేబుల్లో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫిజికల్ టేబుల్ అనమాట. సో physical tables are always shown with the Venn diagram format and which are physically stored. సో లాజికల్ టేబుల్స్ అంటే బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే, ఇది వర్చువల్గా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, వర్చువల్గా జాయినింగ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దీనికి దానికి డిఫరెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈరోజు జాయింట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఏ సింగిల్ డేటా సోర్స్. ఓకే, సింగిల్ డేటా సోర్స్ అంటే ఒకటే డేటా సెట్. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఫైల్కి కనెక్ట్ అయిన ఒక ఫైల్ అయినప్పుడు ఒక డేటా సెట్ అనమాట. 2 3 ఫైల్స్ ఉంటే దాన్ని మల్టిపుల్ డేటా సెట్, మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ అంటారు. ఇక్కడ కనెక్షన్ 3 4 టైమ్స్ కనెక్ట్ చేస్తారనుకోండి ఇట్లా, అది మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్. ఇది ఒకటే డేటా సోర్స్ కింద అనమాట. రైట్ నౌ వీఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ ద సింగిల్ డేటా సోర్స్. సో దట్ సింగిల్ డేటా సోర్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ టేబుల్ అయితే ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి జాయింట్స్ అంటే, ఈ టేబుల్ యొక్క గ్రాన్యులారిటీ సేమ్ ఉన్నప్పుడే యూజ్ చేయాలి. ఈ టేబుల్ అంటే టేబుల్ 1లో టేబుల్ 2లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ 1లో టేబుల్ 2లో సేమ్ గ్రాన్యులారిటీ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ 1లో డైలీ డేటా ఉందనుకోండి, అంటే టేబుల్ 1 ఇక్కడ ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఈ టేబుల్ 1లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే డేటా ఉంది అంటే ఎస్టర్డే, టుడే, లైక్ వైజ్ లెట్స్ సే ఎస్టర్డే ఎంత 29th 03, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ టుడేస్ 30 03, లైక్ దట్. ఇక్కడ డేటా అలా ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ 28 ఆర్ 03, లైక్ దట్. సో ఇలా ఉంటే దిస్ ఇస్ డైలీ డేటా. టేబుల్ 2లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్లీ డేటా ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఏప్రిల్, this one is May, so this one is Feb, so this one is, let's say, 104, and let's say 2025, let's say, in that way, or like that we can keep it like that. This one is 0103 or 0102 0101, so like that 0105. So if you see this, so this is for each month it is showing one row. For every month it is showing as a one row, and this is also every month it is showing as a row. This is every month it is showing. Just don't forget about these fields, just observe only this field. So if you see, this is a monthly data. For every month it is generating one row. So this జనవరికి, ఫిబ్రవరికి ఒక రో, మార్చ్కి ఒక రో, ఏప్రిల్కి ఒక రో, అండ్ మేకి ఒక రో. అంటే మంత్ లెవెల్లో ఉంది డేటా ఇది. అంటే ఒక్కొక్క మంత్కి ఒక్కొక్కటే రో జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు, ఇది ఏంది డైలీ డేటా, అంటే ఒక మంత్కు 30 రోస్ జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే దీని గ్రాన్యులారిటీ డైలీ లెవెల్ ఉంది, దీని యొక్క గ్రాన్యులారిటీ మంత్లీ లెవెల్లో ఉంది.
సో ద గ్రాన్యులారిటీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట. ఒక ఫైల్ యొక్క గ్రాన్యులారిటీ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు అండ్ మీరు ఈ రెండు టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తారనుకోండి, జాయిన్స్ యూజ్ చేస్తారనుకోండి, ఇక్కడ యూ విల్ లూజ్ సమ్ డేటా అనమాట. అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ వన్ రో, అంటే 30 రోజులకు కావాల్సిన డేటా మీరు ఒకటే రోజుకి కనెక్ట్ 30 రోజులకు కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన డేటాని వదిలేసి 29 రోజుల డేటా మిస్ చేసుకొని ఓన్లీ వన్ డే డేటాకి కనెక్ట్ అవుతున్నారు. అంటే వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ అనమాట. అంటే ట్యాబ్లూ విల్ మిస్ అవుట్ సంథింగ్ వెన్ యూ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్. ఓకే, ఇట్లా డిఫరెంట్ గ్రాన్యులారిటీ ఉన్నప్పుడు జాయిన్స్ అనేవి నాట్ సపోర్టెడ్. ఓకే, సేమ్ గ్రాన్యులారిటీ ఉంది అయినా సరే మనము బ్లెండింగ్ వాడట్లేదు. సేమ్ గ్రాన్యులారిటీ ఉంది అయినా సరే బ్లెండింగ్ వాడట్లేదు. ఎందుకు? సేమ్ గ్రాన్యులారిటీ ఉన్న బ్లెండింగ్ ఎందుకు వాడడం అంటే బ్లెండింగ్లో మనకు ఇన్ని టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ సపోర్ట్ చేయదు బేసిక్గా. ఫస్ట్ బ్లెండింగ్లో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్, బ్లెండింగ్లో బై డిఫాల్ట్ ఒకటే జాయిన్ ఉంటుంది, అది లెఫ్ట్ జాయిన్. అదే జాయింట్స్లో అయితే యూ కెన్ పర్ఫామ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అనమాట. ఏం జాయింట్స్? ఇన్నర్ జాయింట్స్ కానీ, లెఫ్ట్ జాయిన్ కానీ, రైట్ జాయిన్ కానీ, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ కానీ, యూ కెన్ పర్ఫామ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ జాయిన్ చేయొచ్చు. సో ఆ టైప్లో అన్ని టైప్ ఆఫ్ అంటే మనకు కావాల్సిన జాయిన్ అంటే మనకు కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో నుంచి కావాలా, లేదంటే రైట్ టేబుల్లో నుంచి కావాలా, లేదంటే అన్ని రికార్డ్స్ కావాలా, సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని కావాలి అన్నప్పుడు చూస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ జాయింట్స్. అంటే గ్రాన్యులారిటీ సేమ్ ఉంది కానీ నాకు డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ అంటే మనకు కావాల్సిన రికార్డ్స్ కావాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడనేమో 4 టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఇన్నర్ జాయిన్ కానీ తెచ్చుకోవచ్చు, లెఫ్ట్ జాయిన్ గా చూసుకోవచ్చు, రైట్ జాయిన్ చూసుకోవచ్చు, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ చేయొచ్చు. అదే బ్లెండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బ్లెండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది షీట్ లెవెల్లో చేస్తాం. ఇక్కడ షీట్ లెవెల్లో చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, ఇంకా నీకు వేరే ఏ జాయిన్ రాదు. నీకు వేరే జాయిన్ మళ్ళీ ఇంకా ఏదైనా రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అది కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, డేటాను ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. టేబుల్ వన్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ డేటాను చేంజ్ చేయాలి, సెకండ్ డేటాను ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి, అట్లా చేంజ్ చేసుకొని చేయాలి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్, దట్ నాట్ సజెస్టబుల్. బట్ హియర్ ఇక్కడ మనకు అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ చేయొచ్చు. షీట్ లెవెల్లో మనం బ్లెండింగ్ చేస్తాం, విల్ సీ దట్. ఓకే, సో most of the time we are not going to use with the joining or blending condition in the real time scenarios. Mostly in such cases we are going to use the in very less small most of the cases we are going to use the relationships over joins. And in some cases also we are not going to use join relationships also. We try to use the blending. ఎప్పుడు వాడతాం? సో ఈవెన్ బ్లెండింగ్ కాకుండా మనము రిలేషన్షిప్ వాడతామని చెప్తున్నాం. రిలేషన్షిప్స్ కూడా కొన్నిసార్లు సపోర్ట్ చేయవు, అప్పుడు మనం బ్లెండింగ్ వాడతామని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఏ సినారియోస్ అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా సోర్స్ ఆల్రెడీ మనకు ట్యాబ్లు సర్వర్లో ఉంది. ఆ ట్యాబ్లు సర్వర్లో ఉన్న డేటా సోర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి నేను ఒక డాష్ బోర్డ్ చేసిన. మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఇంకో డేటా సోర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎక్స్టర్నల్గా, అంటే ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్కో దేనికో కనెక్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ట్యాబ్లు సర్వర్లో పబ్లిష్ అయిన డేటా సోర్స్కి కనెక్టెడ్ డాష్బోర్డ్ చేసిన ఆ డేటా ఇంకా ఫీజిబుల్ అంటే మనకు సరిపోలేదు కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ డేటా సోర్స్ కూడా కనెక్ట్ అయితేనే మనం రిపోర్ట్ చేయగలం కాబట్టి సో ఎక్స్టర్నల్ డేటా సోర్స్కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి అప్పుడు నేను బ్లెండింగ్ వాడతాను అనమాట. ఈ రిలేషన్షిప్స్ అనేటివి జాయిన్స్ అనేవి వర్కౌట్ అవ్వవు. ఓకే, ఎప్పుడు వాడతా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డేటా సోర్స్ ఆల్రెడీ ట్యాబ్లు సర్వర్లో ఉంది, ఆ సర్వర్లో ఉన్న డేటాకి కనెక్ట్ అయ్యి నేను ఒక డాష్బోర్డ్ చేస్తూ ఉన్నా. చేస్తున్నప్పుడు డేటా నాకు దీంట్లో మనకున్న ట్యాబ్లు సర్వర్లో ఉన్న డేటాలో అంత డేటా లేదు, సగం డేటా ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి మెయిల్ ద్వారా వచ్చింది. ఆ మెయిల్ ద్వారా వచ్చిన డేటాకు నేను కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఇక్కడ రిలేషన్షిప్స్ జాయిన్స్ అనేటివి వర్కౌట్ అవ్వవు అనమాట. అప్పుడు డేటా బ్లెండింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో డేటా బ్లెండ్ అనేది మల్టిపుల్ డేటా సోర్స్, అప్పుడు మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ డేటా సోర్స్ అవుతుంది. అదొక సోర్సు ఇదొక సోర్సు డిఫరెంట్. ఐ విల్ సీ దట్ డేటా బ్లెండింగ్ ఎలా యూజ్ చేసి షీట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి. సో ఆల్రెడీ మనం కనెక్ట్ చేసుకున్న ట్యాబ్లు సర్వర్ ఏమో ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇంకొక డేటా సోర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనకు డేటాలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎడిట్ బ్లెండ్ రిలేషన్షిప్స్ అనే డేటా సోర్స్ ఇది క్లిక్ చేసి మనం న్యూ డేటా సోర్స్కి యాడ్ అవుతాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ద బ్లెండింగ్. బట్ సో జాయిన్స్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రిలేషన్షిప్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి? రిలేషన్షిప్స్ అంటే 2020 ట్యాబ్లు 2020 వర్షన్స్లో ట్యాబ్లు వాళ్ళు న్యూ కాన్సెప్ట్ని
యాడ్ చేశాడు. అదే దాన్ని రిలేషన్షిప్స్ అంటాం. ఆ రిలేషన్షిప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ జాయింట్స్ కంటే రిలేషన్షిప్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి. అండ్ సపోర్టెడ్ ఫర్ మల్టిపుల్ లెవెల్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్ అన్నమాట. అంటే మల్టిపుల్ నాట్ ఓన్లీ అగ్రిగేషన్, లెట్స్ సే అది మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసింది. ఎట్లా అంటే రిలేషన్షిప్స్లో డేటా అనేది ఫస్ట్ జాయినింగ్ అయిన తర్వాత అగ్రిగేట్ అవుతుంది ఫస్ట్. సో ఇక్కడ కొన్ని సినారియోస్లో ఇక్కడ మనము రిలేషన్షిప్స్లో ఏంటి అంటే కార్డినాలిటీ బేస్గా జాయిన్ చేయొచ్చు. ఆ కార్డినాలిటీ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇదే రిలేషన్షిప్స్ అన్నమాట. బై డిఫాల్ట్గా నేను ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇది కనెక్షన్ తీసుకుంటుంది, కామన్ కాలం ఏందో ఐడెంటిఫై చేసేస్తుంది. చేసేసి ఇక్కడ వీటికి ఇక్కడ చూడండి కామన్గా ఏముంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంటే ఐడి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటే ఐడి ఉంది కానీ నెంబర్ డేటా టైప్ ఉంది. సో అందువల్ల ఇది జాయిన్ అవ్వట్లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ డేటా టైప్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్. ఓకే, చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్లిక్ చేయాలి, ఇండివిజువల్ టేబుల్ని క్లిక్ చేసి చేంజ్, ఇలా ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. ఆటోమేటిక్గా ఈ జాయినింగ్ అనేది ఇక్కడ అయిపోతుంది, రైట్. సో అండ్ ఈ క్లిక్ చేసి మధ్యలో లైన్ క్లిక్ చేస్తే ఇది రిలేషన్షిప్స్ చూపిస్తుంది మనం. ఇక్కడ రిలేషన్షిప్స్లో ఏ టేబుల్ 1 టేబుల్ 2లో ఏమైంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ దర్ ఇస్ యాడ్ మోర్ ఫీల్డ్, అంటే మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ని యూజ్ చేసి కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐడి పైన అయింది కదా, ఇంకో ఫీల్డ్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఇంకో ఫీల్డ్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ నేమ్ ఉంది, ఇట్లా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రిజల్ట్ అక్యురసీ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకు కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనమాట. వీ కెన్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ డూప్లికేట్స్ అనమాట. వీ కెన్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ డూప్లికేట్స్. జాయిన్స్లో మనం బై డిఫాల్ట్గా ఇన్నర్ జాయిన్ తీసుకుంటేనేమో మనం డూప్లికేట్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. బట్ లెఫ్ట్ జాయిన్, రైట్ జాయిన్, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ తీసుకుంటే సమ్ టైమ్స్ వి ఫేస్ సమ్ డూప్లికేట్ ఇష్యూస్. సో ఆ డూప్లికేట్ ఇష్యూస్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు రిలేషన్షిప్స్లో వీ కెన్ జాయిన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఓకే, అండ్ if you are going to see this is and not only this, here we can perform some performance options also there. How this performance options? If you see this, there is a option of cardinality. By default, this many to many relationship, it is showing all records from table 1 and table. Let's say you want to use only 1 to 1 so that we can avoid so many duplicates and we can improve the performance by using this cardinality. What is 1 to 1? One record from the table 1 is going to be joined only one record from table 2, not multiple. So that cardinality will decrease duplicates and will improve the performance, will reduce number of rows and will improve the performance. So this cardinality is available in the relationships, not on the joins. And also we can use referential integrity to improve the size. See how the referential integrity is improving. See here it is showing some records match and some records match. We are using this option, or we have one more option called if it is matched all records from table 1 and if it is matched all records from table 2, then only join. So if you are going to use all the matches, see there is a all record match. If you are using all record match, and so this is going to be still improve more performance by using referential integrity. See all records match, what it is saying, values in the selected fields in the table 1 have a match in table 2. This will generate fewer and simpler joins to optimize queries. You might see inconsistent results during analysis if there are unmatched values in table 1. So when you are using this all record joins, all the values should be. But when you use some values, some records to match, you can see some values in the selected fields in the table 1 don't have a match in table 2, or you don't know. This will keep all measure values even unmatched ones open. సో ఎప్పుడైతే యు ఆర్ నాట్ షూర్ అంటే టేబుల్ 1 టేబుల్ 2లో ఎన్ని మ్యాచింగ్ ఉన్నాయో మ్యాచింగ్ లేవో నీకు యు ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్. So then in this scenario also you can use some records match, but you are very familiar with the data set, you know that table 1 and table 2 are everything is matched. Then you can use all records to match so that this will improve the performance, this will reduce number of rows, right?
So that is the reason differential integrity is going to be one of the option to improve the performance, and also cardinality. These two options will make improve the performance options. రిలేషన్షిప్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పీక్స్ అంటే చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, జాయిన్స్లో రిలేషన్షిప్స్కు ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, జాయిన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల జాయిన్స్ నుంచి రిలేషన్షిప్స్ ఎందుకు వెళ్ళాలంటే, జాయిన్స్లో డూప్లికేట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, రిలేషన్షిప్స్లో వీ కెన్ అవాయిడ్ దట్. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి, జాయింట్స్లో మనకు డిఫరెంట్ గ్రాన్యులారిటీ ఉంటే అప్పుడు డేటా లూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. మనం రిలేషన్షిప్స్లో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే, మనం ఈ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని పర్ఫార్మెన్స్ కానీ కార్డినాలిటీ, ఎఫెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ, లేదంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ని మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ మనకి ఏవైతే కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ పైన చేయడం వల్ల వీ కెన్ అక్రాస్ వీ కెన్ ఆల్సో అవాయిడ్ దోస్ గ్రాన్యులారిటీ ఇష్యూస్ ఆల్సో. Okay, so we'll get the results. So that way, like relationships are most fast forward when compared to joints. We'll see that later. Okay, so that is how the joints. So I hope you have to practice the joints, are very important.